Russian troops tried and failed to topple Ukraine's capital, Kyiv. They still launch attacks on the city from a distance. But Kyiv remains free. It endures. That isn't true everywhere. I'm heading 400 miles south from Kyiv to the city of Kherson. Kherson was the first city Russian troops captured and occupied when they invaded Ukraine. Thank you. The journey will take all night. I met a soldier named Daniel, also on his way to Kherson. He tells me the Russians are finally starting to lose their grip on the city. They're getting their asses kicked, and they really don't know what they're doing. The Russian military is 8 times the size of the Ukrainian military. Yet We are quality, and they are quantity. That's a big difference. So it's about heart. It's about heart. It's about truth. It's about what's ours, and what is ours, our lands. But soldiers aren't the only ones fighting to free Kherson. I'm going to meet a group of extraordinary Ukrainian civilians. And I'll spend the next several weeks retracing their steps to report the stories of those who stayed in Kherson to carry out one of the most dangerous missions in any war, waging an underground resistance in an occupied city, far behind enemy lines. Мене звати Недоступ Владислав, я українець, я народжений в місті Херсон. І все своє життя жив в цьому місті. До початку війни я займався автозапчастинами. Вітаю, мене звати Владислав, я головний менеджер інтернет-відділу компанії «Гараж». Займався різними роботами, підроботками, був грильщиком, у мене була кухня. Я займався, любив готувати і взагалі. Херсон – це чудове місто, і жили ми дуже добре, як виявилося. When the Russians invaded, life didn't just change. Everything Ukrainians had taken for granted was gone. Другий день. І з самого ранку на вулиці нікого. Я бачив, як вулиця... It was early in the morning on the second day. I saw a vehicle moving along the streets and Russian soldiers marching 2 to 3 meters apart. It was like the tentacles of the Russian monster were entering our city. They were in uniforms, driving slowly along the streets, covering them in darkness. Що в тебе вкрали свободу, права. Ти з об'єкта стаєш просто об'єктом. І вони хочуть тебе або підкорити, або тебе знищити. Kherson had its identity stripped. Schools were forced to teach in Russian. Symbols of the Ukrainian state were erased. A hated occupation government ran the city. And anyone who dared to resist
was arrested, some never seen again. Це жахливе відчуття, коли ти втрачаєш свободу. Це мене просто неймовірно роз'їдало зсередини, бо внутрішньо в мене було відчуття, що мене просто загнали в кут. Ти хочеш бути корисним. В таких умовах, значить, ти автоматично вже партизан, ти в силах супротиву. Роби. Vlad decided his role would be to gather as much information about the Russians as possible. And he knew he couldn't do it alone. Невелика кількість людей було, з якими було комфортно і безпечно. Що там? Ви що десь в центрі десь за годину? Михайло, він таксист. Для мене він дуже цінний був, як друг. Ты мне топливо нашел? Меня зовут Михаил. То есть я всю жизнь прожил в этом городе. Здесь женился, здесь у меня родился сын. И в принципе не думаешь о том, что однажды утром в 5 утра у тебя все перевернется. Помню, первый раз русскую технику я увидел, когда я стоял в очереди на заправке. А ругаться матом можно? Общие возгласы в очереди были: «О, поехали». Він їх возив, він їде з ними поговорити по життю, а звідки ви. Окей. То есть у меня есть информация. То есть я знаю, как ее можно передать. Люблять поговорити, от Михайло в цьому експерт. Когда я где-то что-то видел, кто-то что-то замечал и так далее, то есть я выходил с ним на связь. Він в мене був такий професійний таксист-інформатор. Я осознавал все риски. То есть я понимал, что если где-то что-то пойдет не так, я как минимум поеду на подвал. Это в лучшем случае. В худшем, наверное, мы бы сейчас с вами здесь бы не сидели и очень так мило не разговаривали душевно. The system they developed was actually pretty simple. Vlad and Mikhailo would travel around the city scoping for targets and making mental notes of where the Russians lived, what they were doing, and where their equipment was stored. So you're driving around looking for things that the Ukrainian government would want to hit and blow up, the Russian military positions. How do you mark them? You can't just take out a camera and take pictures, right? Исключительно на визуальном контакте. Just visual contact. I had the opportunity to pass by such places without causing any suspicion. When I was sure of the exact location of equipment or a large group of forces, I simply passed the information to my good friend. After the surveillance, Vlad went back to a safe house and booted up his computer. He pinpointed the exact location where the Russians were on Google Maps. He highlighted it and sent it, along with the GPS coordinates, through an encrypted app to Ukrainian intelligence, who he says called in the strikes. Бах! 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 Прилітає. This is some of your work? Это и результат. Это результат. Я не могу сказать им, что я желал им смерти. Но подождите, ребят. Я не просил сюда приходить и меня освобождать. This used to be a shopping center. Russian soldiers were hiding armored vehicles inside. Did you have a certain satisfaction when one of your targets was blown up? It's so nicely.
That was your reaction. It was delighted. Я настільки щасливий. Ну, типу, ми їх вбили, значить ці потвори не вб'ють більше людей, або вони не зроблять погано іншим. Чим менше їх стає, тим краще для нас. It's amazing. It's amazing that it was Google Maps. Yep. It's an old-fashioned story of partisans. In many ways, it feels like, I don't know, Paris 1942, except Google Maps. 21 століття. But this was just the beginning. Soon, Vlad found himself doing things he never thought he was capable of. Мене звати Анастасія, мені 30 років. Ми знайомі з, напевно, 18-го року. Ми працювали в одному закладі. І ми на тому дуже сильно подружились. Я працювала на барі, Ми постійно, вона мене пригощала алкоголем, він займався кухнею. а я пригощав її їжею. У нас був такий. Він, до речі, готує смачне м'ясо. Хай пригостить вас. Like Vlad, Nastya never left Kherson. She needed money to live, so she returned to work at her bar. It was now full of Russian soldiers who got drunk and let their guard down. Vlad knew Nastya was perfectly placed to be a new recruit. She could watch and listen to everything the Russians did and said and pass the information to him. Завдяки їй я хоча б почав розуміти, яка публіка. І розповідала, які туди приходять військові. Вони замовляють те, вони сидять там. Вони люблять пити багато. I told Vlad they like drinking a lot. They couldn't control themselves and always ordered the most expensive alcohol. They would drink whiskey and eat crayfish. That was their favorite. They were often with prostitutes. These were big guys in uniforms. And when they got drunk, they wanted to be treated like kings. One time, they threatened a waiter who didn't serve them quickly enough. The Russians got so angry. They said, "One guy did the same to us yesterday and ended up in the dungeon." They got more drunk, took their prostitutes, and went to a karaoke bar. Of course, they forgot their guns, as they always did. Do you think they ever suspected you? Напевно, ні. How were you acting around them? Were you being friendly? Ти не хочеш, але ти мусиш посміхатися, і тобі треба бути дуже вічливим. І коли вони йшли, завжди це була така розмова, посміхаєшся, і потім отака емоція, і такий, щоб ти здох. Напевно, для мене підвал – це було найстрашніше. Знущались з людей, вбивали, жінок гвалтували. Бути зґвалтованою, напевно, ще гірше, ніж смерть. Despite the risk, Vlad and his team weren't deterred. Their surveillance and targeting was effective. But Vlad felt it wasn't enough. І на тебе дуже сильно тиснуть новини. Ми бачимо все, що відбувається. Ми бачимо Київ. Ми бачимо Бучу, Ірпінь. Ми бачимо, як розривають Маріуполь, Азовсталь. Ми все це бачимо, читаємо. І в цей момент у нас по вулиці ходять ці виродки. And one Russian attack made it personal. Я побачив це в Інстаграмі. Я побачив фотографію своєї однокласниці. Була її фотографія, де вона з животиком. І я такий, війна, як здорово, що типу у Лєрки вона вагітна. І я починаю читати повідомлення, яке був підпис. І там пишеться, що Валерія була чудовою подругою. Я в сенсі була.
Odessa was hit by 7 missiles today. Apartments incinerated. At least 8 people were killed. One of the victims was Vlad's friend, Valeria. Там просто пишеться, що прилетіла ракета в Одесу, що померла вона, її дитина, її мама. What impact did that killing in Odessa have you? The 3 generations of women all killed. І це просто тебе розриває як людину. Ти не можеш повернути її до життя. Ти не можеш якось спасти. Це дуже важко. Ну, це дуже важко. Це злість і ще більше пригнічення внутрішнього себе, що ти нічого не можеш з цим зробити. Відбуваються страшні речі, а ти це ніяк не можеш вплинути. So Vlad came up with a plan. And he saw his target walking straight out of one of the bars where Nastya worked. Мені примількнувся один русачок. Він десь років йому було 25. І коли я його побачив, я зрозумів, що він піде по маршруту, якому він собі і намітив. Я хлопець великий, я на ципочках дуже ходити я не можу. І я ж думав, як же ж так підібратись до нього, щоб він мене не почув. He'd walked through my neighborhood several times. Sometimes he wore civilian clothes. On that day, he was in uniform. He was wearing headphones, so he couldn't hear me. He was smoking and stopped to pee. He was a little drunk. I know every street, every turn, every corner in this city. I went around the houses and moved behind him. I came up and grabbed him by the neck. I stuck the knife in his back to the right of his spine. I wanted to pull out the knife, but instead I twisted it inside. When he screamed, I tried to cover his mouth with my hand. He tried to bite me. He fell and tried to fight. And I stood there, covered in blood. Я ніж сховав собі в кишеню, вивернув кофту в інший бік, і я звідти пішов. Do you feel any regret? Ні. None at all? Why wasn't picking targets enough? Для мене це був як якийсь, знаєте, акт справедливості. Тут, напевно, дуже сильно допомагає, і я від цього не страждаю, тому що сумніви. Я правий. Це не те, що я собі навигадував. Вони вбивають нас, вони нас нищать, вони вбивають моїх близьких, захопили місто. Did it change you? Ну, я думаю, в будь-якому разі це мене змінило. Ну, такі ж речі просто так не проходять. Відчуття правої справи, справедливості. Vlad and his team were not the only partisans in Kherson. Within months, dozens of other networks sprang up, all working independently. But the Russians were getting wise to them and worked systematically and brutally to root them out. This young man joined a cell that focused on tracking fellow Ukrainians in Kherson who were collaborating with the Russian occupiers. He didn't know the people he was working with before he started. We're hiding his identity for his safety. We're calling him Sasha. Мені 18 років, пишу музику, працюю, намагаюся жити. Я з Херсону. Це місто було добре, але коли почалася війна, все змінилося.
My neighbor introduced me to a guy. He asked to stay at my apartment, and we started working together. I had an open window where we could watch people and track our targets. The guy was working with a larger group. I didn't know them, but he trusted them. They often came to my apartment. Цей військовий просив мене знайти якусь машину, знайти якогось чоловіка, прослідкувати його. Я казав, що який колір, який номер, хто це, як він виглядає, і пересилав це через Телеграм. Ми знали, що це колаборанти, які співпрацюють з Росією, і треба було дізнатися, чи вони на місці. Once you identified a collaborator, what did you do? Этим занимался мой командир. Нам пришла идея, как быстро устранять коллаборантов. I was inspired by Rainbow Six Siege. It's a video game I play. My idea was to put an explosive on a remote control car, drive the car under our target's vehicle, and boom, it would explode. Що далі було, я не знаю. Тоді мене вже прийняли. It was 9 a.m. There was a knock on the door. It sounded like someone was banging with a heavy steel object. They said, "Open up!" 12 Russian soldiers burst into my apartment. They were all in uniform and wearing body armor. They immediately grabbed me. They said, "Put your face on the floor and your hands behind your head." They told me to tell them everything or they would kill me. Того оточення, який працювала та людина, здала мене. Вони відвезли мене далеко в тюрму. The prison could hold between 60 and 80 people. But there were more than 200 of us. I still don't understand how everyone fit inside. There was a hard mattress in my cell. That's it. I lay down wherever I could find space and tried to sleep, but I couldn't. I was nervous, constantly tossing and turning. I thought I would never get out of there if I didn't cooperate. Prisoners had to sing the Russian national anthem to get food. Один из проживавших там начал рисовать корабль, начал рисовать ангела, и я тоже подсказал, как нарисовать этого ангела. Поднимал немножечко и свой дух, и весь дух камери. Кожен день я слухав, як поряд камера, хтось кричав, хтось просив зупинитися, типу, хлопці, я все скажу. Жорстокість там була. Vlad and his team knew the Russians were getting better at finding them, and that their work was becoming more dangerous. What made you decide to be part of the resistance, to be a partisan? You could have just sat here, done nothing, wait for the Russians to either stay or be kicked out, but not get involved, not take the risk. Why'd you do it? Ні, ми повинні боротися, ми повинні хоч трішки, але приймати в цьому участь, хоч якось, хоч краплиночка. Особого-то решения не было. У тебя есть одно простое понимание, что тебе нужно выживать. Все. И, к сожалению, это был не зомби-апокалипсис, при котором все было бы гораздо проще. Imagine this bar is full of Russians, right? You're here. How did it feel knowing that you were setting them up to be killed? Це, напевно, задоволення якесь. Це таке потирання рук
І ми, напевно, ми чекали цього. Всі чекали. Всі чекали смерті кожного з них. Ми ненавидимо їх, тому до них немає ніякого жалю, і ми тільки радіємо, коли вони вмирають. И понимание того, что, как бы, ребят, да вас здесь сюда никто не звал, никто не ждал, вы здесь нахер никому не нужны. Я не підготовлений там партизан, асасін. Я просто захотів їх нищити от своїми руками. Таке внутрішнє відчуття, що я знову можу їм нанести удар і знову вийти сухим із води. Знайомий підсказав, що недалеко від його дому зупиняється машина патрульна, там то двоє, то троє військових. My gun was always hidden. Sometimes I wouldn't touch it for months. I decided to take it out because I thought, what if I'm lucky again? So I took my gun. I even put on the sweater with the flag of Ukraine. I was very proud of it. The Russians were in a good position for me, leaning against their car and looking up at the sky. I had already cocked my gun because I didn't want to make any sound. It was a quiet night. No cars, no motorcycles. I took aim at them from about 25 to 30 meters. The sounds of the shots, the power of the recoil, the smoke from the gun, the details are clearly embedded in my memory. Тікати. Тікати, тікати швидко. Це єдине, що було в голові. Seven months after capturing the city, Russia annexed Kherson, formally making it part of the motherland. Ukrainians in the city were never more alone and cut off as the Russian crackdown got worse. And there was one place no one wanted to end up. An old police station, which Russian troops turned into an interrogation and torture center. Це жахливі умови, які ворогу не пожелаєш. These are those feared dungeons where women were raped and where Sasha was broken. He was only 17 when he was arrested and interrogated. He was desperate to be released, to go back to his teenage life, writing music and playing video games with friends. З самого початку. Я почав розповідати. I gave the Russians descriptions about the people I was working with. The Russians didn't believe I was telling the truth, so the torture started. It was loud, fast, and painful. During my interrogations, they beat me with a rubber club. They broke my fingers and cracked my ribs. В них було декілька варіантів допиту. Струмц, желізна балка, яка падала на спину. Це було 3 рази, 3 жорстоких рази, після якого вони зрозуміли те, що все, я зламався. Я розказав все, що знаю, мені прийшлось все викладати, мені прийшлось здати своїх, і я этим не горжусь. Мучения до сих пор меня преследуют, потому что пацаны доверяли, я доверял пацанам, и я бы попросил прощения, но не просто прощення іменно. Коли солдатам говорять, якщо ти хочеш жити,
Краще розповісти все, так і я зробив. Але це дуже важко сприйняти. What happened to the other members of the cell who you gave information about under duress? Кого-то держали, кого-то пытали. Многих пацанов, которых со мной были, я не знаю, где они. When Sasha was no longer useful to the Russians, they let him go. But in a final act of cruelty, they made sure everyone in his neighborhood saw his release. I couldn't believe I was being released. They pulled the hood over my head. They drove me home, threw me out of the car, and said, "You're free." I was shocked. They gave me back my phone. And I started to text and call my friends. But no one picked up. No one answered. Once a partisan, he was now branded a collaborator. Я хотів повернутися дуже сильно. Хотів повернутися до друзів, які були, але після цього зовсім зникли. Спочатку нічого, взагалі. На протязі аж до 11-го, коли звільнили Херсон. Херсон празднует освобождение. On November 11th, 2022, the moment finally came. Ukrainian troops liberated Kherson and ended Russia's occupation. I bumped into Daniel, the soldier I met on the train. We were the first one to put out the flag over there. You guys put up that flag? We did. We were the first. And then people started surrounding our car. And when we saw people, when they understood we are Ukrainians, oh my God. Дякую. Hello. What did she just give you? Kherson це Україна. Kherson is Ukraine. Kherson is Ukraine. Дякую тобі. Пока. Слава Україні! Забігає в двір сусідка і кричить «Перемога!». Ми, хто в чому був, хто босоніж, хто що встиг надіти на ноги, ми вибігаємо в двір і такі, що трапилось, що трапилось? Как раз подъехал один из моих товарищей, давних школьных. Ты в курсе, что наши в городе? Я говорю, да не гони. У мене такі сльози, я стою, жую соплі. Слава Україні! Слава Украине! Машины, ребята из машины мне кричали «Слава Украине!» с флагами, все как положено. Было облегчение. То есть понимал, что частично можно выдохнуть, но ненадолго. Це кайф, це краще, ніж секс. President Zelensky soon arrived to celebrate his nation's victory. How are you feeling today, Mr. President? How are you feeling? Very well today. Be careful. No. No, I understand there's a lot of security here. Yeah. But how is this moment for you? The moment is very important. That is the biggest city what was occupied since 24th of February. So that is the biggest city, and now it's free. So Ukraine came, so I'm happy. Thank you. Почалося просто такий емоційний вибух. В тебе в голові не вкладається, що
ти вільний. І просто центр міста, от площа Свободи, вона просто стає жовто-блакитною. Сходяться, з'їжджаються люди, купа машин. Це ніколи ти не забудеш, коли тебе звільняють, коли тобі знову дають свободу. І я був неймовірно щасливий в цей момент. І я знав, що я тепер знову вільний. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Слава Україні! І поїхали наші, да. Ні, давай. In Kherson, Vlad, Nastya, and Mikhailo are getting used to their newfound freedom. Ще забудь. Забув як сон. Цей сон. Буде кошмар. Сниться. They're back at the bar where many of the operations began, where Nastya spied on the Russians. Russian troops are still shelling the city, so while they're free, they're not yet safe. How do you think it went? How do you think your missions, your network operated? Ну, раз ми тут живі, значить, якось воно працювало, раз ми тут. Задоволені, я за себе і за них я не в курсі. Я задоволений, звичайно. Тільки відчуття, що все одно зроблено недостатньо, не залишається від тебе. Треба було робити більше, набагато більше. І я шкодую про це, що ми зробили занадто мало. Why are you telling your story? Not hiding your faces, telling the story openly to the world. Why? Я думав над цим. Я хочу, щоб вони побачили, звичайно, вільні люди, що так може кожен. Коли ви будете максимально пригнічені, ви як людина втратите всі права, і ви, грубо кажучи, будете в куточці, повірте, відкриється ваш ресурс, і ви можете таке, на що ви навіть не розраховували від себе. What's it like now walking around this city and the Russians are gone? You can meet, you can operate, you can talk openly. What's it like? After all that you've been through, obviously. Дихається краще і легше. Можна з утра не чистити телефон. Так. Ти не треба боятися, що до тебе прийдуть. Ти відчуваєш цю свободу, це відчуття легкості, відчуття, як сходив в душ, помився, змив з себе весь бруд. От таке відчуття, і це клас. But freedom was very different for Sasha. He left Kherson, likely for good, to start a new life in Kyiv, where people don't know him or what he's done. До 24 февраля у меня была куча всего, над которым я в прямом смысле, извиняюсь за французский, рвал жопу. Пришли они, и все, у меня ничего нет. То есть сейчас живу с нулем, я не знаю, как я в следующем месяце платить за квартиру буду. Это вообще должна была быть не моя война. Люди, з якими я працював, вони знають те, що мені прийшлось так зробити, але пробачать вони мене або щось далі, я не знаю. Це мене гризе досі. Я все время хожу в состоянии апатии, депрессии. What do you think would have happened if any of you had gotten caught and taken to the dungeon and beaten? How do you think you would have reacted? Сумніваюся, щоб я звідти вийшов живий, враховуючи все, що я робив. Хоча по-чесному краще про це не думати. Краще робити свою справу, а там як повезе. It did happen to some people. People who broke under torture and gave up their friends. Do you blame them?
Я би їх не звинувачував, це бред. Ребят, вы там не были. Вы не знаете, что с вами делали. Вы не знаете, что такое, когда вам к мочке уха цепляют провод и начинают подавать напряжение. Вы не... Або до статевих органів приєднують також електрику, обливають водою, б'ють по голові. Над жінками там дуже сильно знущалися. Дівчинка знайома розповідає, що в неї була менструація. Як би це зараз не звучало, але вона каже, в мене просто текло все по ногам. І все. І били, і все, що хотіли, то й робили. Це звинувачити людей після таких страждань, Ніхто нікого Вы не не знаете, что звинувачує. такое не спать двое-трое суток. Did you ever imagine that a bartender, a taxi driver, and a car parts salesman would become a secret cell spying on and killing Russians? Did you ever even think that was possible? Та, звичайно. Та ні. Та сенсі, та звичайно. Каждое утро в этом мечтал. Я просыпался и стал... Вони прийшли до нас додому. Що ми ще могли робити? Вони прийшли додому, вони в нас забрали свободу, забрали в нас право вільно дихати. Вони в нас забрали все найцінніше, що може бути у людини. Як ти можеш за це не боротися? Я собі не можу не уявити. Не можу. Ти скажеш, кожен день буває, не плакуй. Так вони собрали в окупації, не плакала, а закалка. Дай вставай, дитиця приходить не класна. Сидить, плаче. Вдома не прибрано, а вона сидить, плаче. Ти покушай. Чай хочеш? Насті срочно треба не було. Така червона, все На було камеру негарно. була пам'ять. Ще раз. Негарно і все. Собля, слюня. Я? Весь американська нація тебе побачить. Мені Оскара дадуть. Нігро не краще. Нігро не краще. Уходи, Геннадій, не застав. Я тут декілька днів, але для мене моє місто саме найрідніше, і тому я, напевно, не виїжджала всю окупацію, тому що я вірила, ми чекали, ми завжди казали, ми чекаємо, наші хлопці ось прийдуть. Ми чекаємо, треба буде почекати, ми ще почекаємо. Ну вот не люблю я такое. Я просто делал то, что я мог делать. Все. На этом все закончилось. Ми вас будемо нищити всюди, я вам обіцяю. Моя боротьба не закінчилась, вона тільки продовжується. До самого кінця, до нашої перемоги.